All right. So, thank you for lunch. Nobody can hear that. Okay. So, we want to do a little time of practicing havening. So, you have to find this block and something to write, your pen. And then I will give instructions for the havening technique. Okay. So, Number 1. Okay. When you do the havening like me with Suna, I told her everything that is going to happen. Before beginning. So number 1, you show havening is like touching your hands like this into your palm. It's like touching this, and it's like touching this. Okay. So you show the person before you even do it. And then there's one technique about havening. When you do the stroking, your thumb has to be like this, like this. Because if your thumb is like this, I can touch her body, and that's not good. You know? Then you touch. Okay. Yes. So everybody do like this. Okay. Yeah. Yes. Otherwise, it can be not good. Okay. And I take from the shoulder and the outside. Outside. Yes. And number 2, you look to the distractions. At page 7, you talk about, what can we talk about when I do the distractions? All right. And you can also talk about which song do you want to hymn. It can be a children's song, it could be anything. And you also show them, everybody now put your hands up. That you go like this and back and like this, and the eyes follow the fingers. It is very important you don't go like this because it's too far. It's just here. Just here. Just in front of the face. Okay. Okay. And then you put something on the lap so you don't touch the legs. A pillow or a coat or something. All right, then you are prepared for the technique. And then you talk about, is there something that triggers your emotion, a memory, a situation, a relationship?
որպեսզի անդրադառնալ հիշի արդեն ինչ-որ մի բան, որը իրեն անհանգստացրել է, իրեն անհանգստություն է ինչ-որ չափով պատճառել, where adrenaline rise, որպեսզի ադրենալինը բարձրանա, and then you ask, can you share with me, what is it? այնուհետև կարող եք հարցնել, կարող եք դուք կիսել դա ինձ հետ, Suna could not share, but it's okay, but usually you can share. Սոնան չէր կարող կիսել, բայց սովորաբար հնարավոր է, որ այդպես լինի, որ կիսվեն, ցանկություն հայտնել, կիսվելու։ And you ask about the emotions, sad, angry, anxious, Եվ դուք հարցնում եք նաև իր էմոցիաները, անհանգստություն, տխրություն, ջղայնություն, պարտություն, and ask for intensity 0 to 10. եւ սերոտոնինի իրականում այդ չափումով պետք է դա կարողանան իրենք չափել, And the person must feel it. Ooh, yeah. Ooh. եւ անձը պետք է դա զգա, իր ամբողջ մարմնով իրականում դա պետք է զգա։ And then you say, good, we start the havening. Այդ հետո դուք ասում եք լավ եւ սկսում եք արդեն havening-ի process-ը։ And then you shift between havening, like this, Եվ դուք արդեն սկսում եք այդ գործընթացը վերևից ներքև։ havening like this, Havening-ը անում ենք այտերով, հոնքերով, and after maybe 5 minutes, միգուցե 5 րոպե անց then you say, I will stop, դուք ասում եք ես հիմա կդադարեմ դա անել and you follow my fingers, եւ դու արդեն կսկսես հետևել իմ մատների շարժումներին 2 times, 1, երկու անգամ 2. And stop. Երկու անգամ առաջնային դիրք աջ ձախ դա մեկ եւ աջ ձախ առաջնային դիրք դա երկու այսինքն երկու անգամ ամբողջական անգամ Then you do havening again, դրանից հետո դուք կրկին havening-ի տեխնիկան եք օգտագործելու and then you do the singing for a little while. մի փոքր ժամանակ Yes. And then again you talk about the distractions. այնուհետև նորից դուք խոսում Tell me about your dogs, tell me about your food. այնուհետև խոսում եք արդեն փոխում եք նույն կրկին թեման խոսեցեք ուտելիքի մասին ձեր շան մասին So like in the beginning, we start with havening and you talk. սկզբից եւ սկսել էինք այդ havening-ը խոսելով And then after 8 minutes, եւ 10 րոպե then you take a break. մի փոքր հանգիստ եք տալիս And then you ask, when you think about the situation, եւ դուք արդեն հարցում եք ինչ եք կարծում այդ իրավիճակի մասին is the feeling higher or the same or lower? արդյոք զգացողությունը կրկին բարձր է ավելի բարձր թե արդեն իրավիճակը մի փոքր նվազել է And- ուշադրությունը այդ զգացողության If it's big trauma, sometimes it goes a little up. եթե իրական տրավման ուժերը մեծ է դա մի փոքր կարող բարձր լինի Then you take one more round այդ եւս մեկ անգամ եք կրկնում այդ բառագարը with everything, everything, ինչպես արդեն նշվել է and it starts going down. եւ այդ բառագարը արդեն պետք է զգացողության այդ չափորոշիչը ներքև լինի Sometimes it goes down to 5, it's okay. երբեմն դա կարող է լինի իրականում այդքան էլ արագ չի ներքև բայց Sometimes it goes down to 1 or 0. երբեմն դա կարող լրիվ անկում ապրի իրականում լրիվ անկում ներքև դա ամեն դեպքում նորմալ And then you decide, okay, we stop havening, but then we go to the sentences. մենք այդ բառագարը դադարում ենք արդեն ասում ենք վերջացրեցինք havening-ը եւ կրկին անդրադառնանք այն նախագուժը I am safe. ես ապահով եմ I love myself. ես ինքս սիրում եմ I have trust. ես վստահություն ունեմ I love my children. ես սիրում եմ իմ երեխաներին I have hope. ես հույս ունեմ And then after a few minutes, եւ մի քանի րոպե անց then you stop, հավաքում եք and that's havening. եւ սա է havening-ը Okay? So today we will practice, one will get havening and one will practice. Այսօր մենք հիմա արդեն ինքներս կփորձենք ինչ որ մեկը դա կանի, այսինքն երկուսով իրար հետ փորձարկումները կանենք havening-ի ողջ տեխնիկայի գործարկումը About 20 minutes. 20 րոպե մոտավորապես And then if we had many days, we could everybody do havening. իհարկե եթե ունենանք շատ հետագայում ավելի օրեր յուրաքանչյուր արդեն havening-ը կանի անհատապես But that is for next time. բայց սա արդեն հետագայի համար Today you will know the technique, այսօր դուք տեխնիկային եք ծանոթանում and next time you will be specialist in havening. մյուս անգամ արդեն դուք մասնագիտացված havening կանցկացած տեխնիկային վիրապետող մասնագետներ եք լինում Yes?
Կարող ենք մտերիմ մարդկանց հետ havening անել։ Can we do havening? Can we apply havening techniques with once we are close to relatives? Absolutely, yes, yes. It's very interesting because you help the person. It's like taking a splinter with a pincette. It is not an emotional thing. It's like, help me. Reduce my cortisol and adrenaline. Help me breathe. And we can apply this for everybody. You can use it as first respondents. When a traumatic event has happened. And then you can apply havening to reduce the impact of the trauma. Even if I am in traffic, if I can sit in my car in traffic, and I'm at the red light, and somebody shouts at me, I'm like, I'm okay, I'm okay. You know, if your boss is telling you something bad, okay, okay. Or your husband is, you do like this. Okay. Okay. Maybe this, what if this could mean something else? Yeah, well, We are going to then it's a different situation. So now we do havening until 2:45. And you can decide if you want to watch, or if you want to do havening, or if you want to receive. And it is okay if you know you have to look, what is it now? I forget. It's okay. It takes some practice, and you can do no harm. You can never do harm with havening. Okay. Yes, yes. The only... You are not afraid to play it because No. you know that it won't be harmful Yeah, for no. anybody. The worst that can happen is it does not work. Nothing. So that's the worst. Okay. Yeah. All right, let's see what happens. Everybody do havening. 2 and 2. Hvad siger du? Jamen, du gør, hvad du synes er rigtigt. Det gør, fordi jeg elsker, når du er her. Jeg elsker at se dig. Jeg elsker, når du er her. Bare et personligt spørgsmål. Skal de... Ya tu cai me até nisso, só porque ficar nisso. Mega make sense neste ano, mega. Esse live. Legal, né?
Remember the thumbs? The thumbs. Like this. Yes. Yes. The brain is here. Yes, they're underneath. And she turns off. Turn around. You finished? You felt the difference? Nelly? Nelly? I want to know what happened. We have applied this technique. At the beginning, she started to think one thing that was traumatic for her or irritating for her. Then this part of her head started to be painful. Yes, yes. After the process, she felt heat Wow, in the palm. yes. She stress went down. Fantastic. 5 minutes. They use all the sentences. Yes, yes. So they use the singing technique as well. Fantastic. Fantastic. It's like what they learned really useful. Fantastic. Do you think they want to change to the other one? We have time. We have 10 minutes. If you want to, you can change. You can change. Or you can continue.
Very good. Fantastic. You take it out here. Yes, yes. You tried? You did, Nelly? Fantastic. I want to hear what happened. You want to know? You can share. The feelings are really, very, very good. Interesting, huh? She was so relaxed that she was able to sleep. Yes, exactly. Melatonin. Sleep hormone. And when I closed my eyes, I felt I was so peaceful. It's so interesting. Yes, yes. Beautiful. Very beautiful. Thank you. She couldn't remember bad things. No. Situation. Oh, interesting. Yes, it's so Yes. interesting. Yes. Just relax. Yes. It's amazing. Thank you. Thank you so much. Own lives and Yes. Yes. thank you. Thank you. Thank you. You want to take? She felt that heat during the haven. Yes, yes. Spinal cord. Yes, yes. This is when the adrenaline changes and the blood goes down to your intestines. Your temperature changes. She feels that Yes. temperature till now. Yes. Spinal cord. Yes. Yes. Fantastic. It is really interesting. Thank you. Yes. Thanks Thank you. Thank you. for delivering Yes. this technique by all means. Fantastic. She always made children with talk. Yeah. She had difficulties while working with Yes, yes, because they are like this. So she found this technique very useful and important for her. Thank you. It really helped her. Thank you. Thank you. Thank you. We have 6 minutes. 6 minutes. If you want to do self-havening, it's okay. Yes, yes. Yes.
Very good. Ասած փոքր ժամանակ որ երբ էի սիրում որ դարավասել, ասնի Շուշանը ծնդել խապեց, քո սիրելի երգը Ալա Լևոյանի Էդի Սայլա Եկեք ասենք մեր հարցանք, ես մոտիկ երկեր Oh, beautiful.
Yes, beautiful. Բայց ասել եք ինչի մասին է, որ վերջում են ռաստ։ Okay. Ասեք, որ այդ այսինքն մշակութային It comes from our social, I'm sorry, from cultures. Yes, yes. Cultural methods. And Yes. all about when mother prepares her son for later on when he grows up, he needs to be a soldier and who goes to fight. Wow. To protect and help family. Yes. 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 Okay. So right now, what we are going to do is the finishing part of our training. Okay, so Oh, it's said. She says it's said. yes, that's but yeah. But in 2 months we will see each other again. Okay. Okay. So you have to practice from now and then. And I think we need Kim and Roman and everybody in here now. Yes. Otherwise they have opinions after. So the last thing is that we cannot fix all trauma. Oh, Nelly is gone. All right. Okay. But otherwise, the most important is Kim is here. So you have to translate now. Otherwise, I cannot proceed. Peter Vincent can call Roman maybe. Ja, det er bare fordi, jeg kan ikke gå videre, når ikke du er her, fordi det er slutningen af det her. Ja, I var så hurtigt færdige. Det er det. Vi var færdige 4:15, eller 3:15. Jeg tror, det Okay, that's good. Okay. Hvis vi ikke har Roman til at være også. Jo, men han er også gået, så ham kalder vi også på. Okay. Men det er ikke der, hvor I skal i gang. Jeg skal stadigvæk gøre det færdigt, men du skal være med. Okay. Okay. So we cannot fix trauma in a quick way. Sometimes it takes years before a person has gone through reset. But every day we can do a little. So we need a lot of ideas and techniques. So we know what to do with the people who suffer. Because if we run out of ideas, then they look at us and I don't know, I cannot help you. So in daily life, we can always do some dopamine. We can always do some oxytocin. We can always help the window of tolerance 5 minutes to be larger. Then something happens and it's bad again, and then we try a little again. Some of you felt temperature changes. You got hot when we did the havening. Because when the cortisol and adrenaline is released in our tissue, our breathing starts to balance our heart rate,
մեր շնչառությունը սկսում է բալանս հավասարակշռել մեր սրտի աշխատանքը։ And cortisol goes down in our intestines, in our stomach. Եվ կորտիզոլը իջնում է մեր ստամոքսից, ներքև անգնում է։ We start to digest the food. Մենք սկսում ենք մարսել արդեն ընդունած ուտելիքը։ All of that creates temperature. Եվ այս ամենը իրականում ստեղծում է ջերմություն։ So when the temperature changes, we know there's something good going on. Իրականում եթե ջերմության փոփոխություն է տեղի ունենում, վստահ է, որ ինչ-որ լավ բան է տեղի ունենում։ So there are two things that I want to talk to you now about. Երկու բանի մասին կուզեի այս պահին ձեզ հետ խոսել։ This is the end of the presentation. Սա պրեզենտացիա։ This is about me. Okay, so you have all passed your presentation. We want to clap. But now it's okay. Just sit. I need these, and then I need these here. So I will hand out now. It's in ChatGPT Armenian. I hope it's okay. So you each take a copy, and then you send the rest further. Do you have extra? Wonderful, thank you. You have one already, maybe Roman ones. Okay, all right. If you look at this, then we want to help our people, our beneficiaries. We want to help them go through reset. And we want to use different techniques. So when you work with the beneficiaries, when the families, with the children in the class, then you can identify who are you working with, and what do you want to focus on today. Okay. And we all know every time we want to have a plan, things change. So then you can journal. What did you do instead? What was more important? And then you can identify, did you work with the brain, nervous system? Did you tell them about the vagus nerve? Did you share something cold? Maybe you don't have this, maybe you can have an ice cube and you can chew on the ice cube, that's also good. Did you talk about safety? And what kinds of tools did you use? Because I have shared some of the tools with you.
գործիքներ։ But when we work with the different pathways, you can add your own tools. Իհարկե դուք հետագայում կարող եք հարստացնել եւ ձեր ինքները ձերը նաեւ ներառել դրա մեջ։ We want to have a lot of different tools Մենք ուզում ենք ունենալ շատ տարբեր բազմաթիվ իրականում բազմահարուստ գործիքներ։ because some tools work with some, and then we need other tools for other people. Քանի որ որոշ գործիքներ ոմանք հետ աշխատելիս են լավ, այլ գործիքներ մեկ այլ խմբերի հետ են ավելի արդյունավետ։ Did you use havening techniques or other trauma techniques? Օգտագործել եք տրավմայի հետ աշխատելու տեխնիկաները կամ հեվինգի տեխնիկաները։ And was there any sign where it showed that it worked? Եվ ինչպիսի նշաններ են։ So number 5 is what is working with your people. And for the next time, what do I want to prepare? So if somebody asks you, what are you doing with the family? You can say, I want to work with reset. And these are my techniques. It is not a must. You don't have to use it. This is just something to assist. And we want to put this into the platform. And you are welcome to change it so that it fits the way you work. So we take a few minutes and then you discuss in your teams, is this something you can, is this helpful? Okay, so now you discuss 5 minutes. Ay,
All right. Even if you did not finish discussion, let me just hear some reflections on this file, this piece of paper. Because this is what is new to me, that I have tried to assist. How can you implement? But I have not done this before, so feedback is very important to me. Yes. Տեսեք, այստեղ հա աշխատանքային պլանն է, այնպես ինչպես օրինակ մենք ուսուցիչ, հա դպրոցում առաջնորդվում ենք աշխատանքային պլանով, այսինքն դասակարգում ենք մեր այդ օրվա աշխատանքը ինչ պետք է կատարենք, որն է նպատակը եւ վերջնարդյունքին ինչպես պետք է հասնենք։ Սա նույնն է, իսկապես շատ ինքը արդյունավետ է կարծում եմ։ For instance, at the work plan, she mentions about the work plan, and as doing her work at school, they always do that. Yes. So they plan what to do, how to go with. They make an agenda, and this is very useful for them. Okay, so this is easy to implement. Yes. Thank you. Yes, Rosa? When we have a family and our method is evenings, must we do some Activities. Some actions each member of family? You want to translate? Նկատի ունեմ, եթե մենք ունենք ընտանիքի հետ ենք աշխատում եւ մեր մեթոդը հիվնինգն է։ Մենք ամեն անդամի հետ պետք է նույն գործողությունը անենք, թե ոչ։ Okay, so in my opinion, you have to think what is good in this situation. So you have to find out, should I work with the whole family or just one person? And I trust that you know what is right, because it's always different from situation to situation. So the answer is, if you think it is right, I believe it's right. General կարևոր է ուղիների մասով հա նշված է, որ ուղիներն են ակնկալում հիմնականում իրավեր եւ որոնք են իրավեր, տվյալ խաղաղուի դեպս ասած աշխատանքում նախորդին արդեն որպես հաստատում կտեսնես չես կարող նշել մի քանի դեպս աշխատում ու հետ որ մեթոդով ես աշխատել ու շատ լավ տարբերակ է առաջին ուղին ես իրավեր, ասենք երրորդ մարտի ժամանակ նախընտրում ես արդեն չորրորդ է իրավեր, շատ լավ մոտեցում է։ She finds very important the approach of pathways, working with pathways, when it is recorded, which pathways you considered. For instance, maybe at the first stage you worked on and considered one pathway, Yes. working with the same beneficiary, and for the next stages, maybe you will consider and shift to another pathway. Yes. So it's very important that you have all these recordings here. Thank you. Thank you. Yes? Իրականում ուզում եմ ասել, որ ինքը բավականին շատ լավ գործիքակազմենք։ It is very good equipped tool.
Ճիշտ է, մենք մեր աշխատանքում նաև ունենք մեր պլանները եւ արդեն մենք որոշում ենք անհատական զարգացման պլանի, թե խմբային, բայց այդտեղ շատ ամեն ինչ լավ մանրամասնված է. Of course, we have our planning, we have our own plans to integrate. But here, all the details are explained and distinguished in a right way. Շատ լավ է, որ այդտեղ աշխատում է այն ինչ կողմերի հատքում, որովհետև եթե մենք մի շաբաթ աշխատում ենք կամ երկու շաբաթ, ապա հնարավորություն է արձանագրելու, թե կոնկրետ ինչ հաջողություններ ունենք, հա? Yes. Because sometimes we have some details, but they are not visible. No. And in this case, we make them visible and Ըստ նպատակահարմարության կողմից աշխատել, թե հետո ավելացնել նաև երկրորդը կամ երրորդը։ And then we'll consider which path was useful really. Yes. Sometimes we may make our decisions to use both of them or three of them. Yes. Or which one was more effective, which one was less effective, and come to certain conclusions on that. Yes. Երբ դիտարկումները ու նախնական արձակությունը, երբ որ մենք այդ աշխատում աշխատում ենք, հստակ կարող ենք դիտարկել ինքներս մեծ քննելով հասկանալ թե ինչ պատասխանատուներ ունենք, որը ոչինչ ավելի բարելավել։ And also the reporting about the observations, initial steps, initial surveys. It is also important here to have everything in one place. For having the room for implementations that it will be visible for us. Yes. And for colleagues. Yes. Այդտեղ շատ կարևոր է նաև շարունակականության ապահովումը, որը երևում է հաջորդ քայլերի մեջ։ And of course, the continuity, sustainability is Yes. very important here, Yes. which is visible in the next steps. Եվ վերջում ավելացնենք, որ շատ շնորհակալ ենք նման պրոֆեսիոնալ գործընթացները մեզ սովորեցնելու համար։ So finally, she would like to add that thank you. She expressed her gratitude to you for delivering such a professional tool set for the implementation, for the well-being and improvement of their work scope. Thank you very much. Yes, we have more. Դեմեջ նշված է ներկա մասնագետներ, ինձ հետաքրքիր է, այսինքն սեանսի ժամանակ այլ մասնագետներ են կարող են ներառվել։ So in the paper it is written current and present professionals. Is it possible to include other professionals as well? Yes. You know, with this is just one version. You can do exactly what you want. All of these tools, you must make them coherent. You know, you must make them meaningful to yourself. And if you want to change something, you change everything you want. Yes. Mary? Սկսեմ նշեմ նախ, որ պլանը այնպես է կազմված, որ հարմար է տարբեր բնագավառում աշխատողների համար։ I would like to underline that the plan that it is designed in a way that it will be professional and efficient for the use on different directions and different areas. Այլ կարող են օգտագործել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքների համար։ It could be used as in group works, as individually. Այսօր ես նաև նկատում եմ, որ հենց նաև օրվա պլանն է դրված, այսինքն կարաս օրական լրացնես, ինչպես նաև ամսական։ I also noticed that we can do it, it is possible also to do it on a daily basis and on a monthly basis. Yes. Այն նաև կարող է օգնել, որպեսզի մենք մշտադիտարկում անենք եւ գնահատում տանք մեր աշխատանքին։ It is also useful for monitoring and assessment of our work. Thank you, Mary. It's exactly what I thought. But because everything must be cultural sensitive. So if I think something in Denmark, I don't know if it works in Armenia. Yes, in your context.
այնինչ կարծում եմ, որ Դանիայում լավ է ճիշտ է, վստահ չեմ, որ այստեղ դա կիրառելի է։ But I guess we are very similar. Բայց կարծում եմ, որ մենք իրապես նման ենք։ Հայաստանը բաց է Եվրոպայի հետ համագործակցում, մենք վերցնում ենք ես նկատել եմ, որ մենք վերցնում ենք ավելի շատ դասից, քան մեր ավանդական։ In her opinion, we are open to observe everything from EU countries more than our traditional ones. Yes. Okay, so the last remarks for this plan. Anything else? Yes. I think it's not just a piece of paper, it is a document where we can write down our thoughts, emotions, feelings, and near future we can planning for help this paper, what we can do in our area, for example, works and etc. And I think then we come up conclusion in the end, and you can see what you can achieve here. What you can achieve here in our Thank you. Սա պարզապես ինձ համար փաստաթուղթ չի, իրականում սա պլանավորում է եւ արտացոլանք այն ամեն ինչ մենք անելու ենք իրականում, այսինքն մենք կարող ենք այդտեղ պլանավորել, գրել մեր հույզերի մասին, նաեւ մեր մտքերը այստեղ ներառել եւ դարձնել այն աշխատանքային փաստաթուղթ։ Այնուհետեւ նաեւ իրականացնելուց հետո նաեւ տեսնենք դրա արդյունքները։ Thank you so much. And yes? Փաստն այն է, որ մենք չենք կարող խուսափել սթրեսներից եւ տրավմաներից։ The fact is we can't avoid stresses No. and traumas. No. Չենք կարող փոխել իրավիճակները։ We can't change situations. No. Ու այս օրերի սովորած գործիքները մեզ կօգնեն, որ մենք փոխենք մեր վերաբերմունքն ու դիրքորոշումը իրավիճակի նկատմամբ։ And tools obtained during this training and during these years will help us to use to change our thinking towards the situation. Եվ սա համ ինքնօգնության գործիք է, համ կարող ենք օգնել ուրիշներին։ And they are the set of tools that will be useful for us alone, individually, and for others as well, for making us help others as well. Wow. Thank you so much. I want to give applaud for all of this. So right now we were working with the pathways and the information and knowledge and wisdom strategies. So the last thing we want to is measure, does it work for the reset? Արդյոք այս ամենը վերևի հատվածում, որ նշված է, մեր աշխատանքում կիրառելի է, օգտակար է թե ոչ։ Do we and our beneficiaries become more resilient? Արդյոք մեր շահառուները կարող են դառնալ ավելի դիմակայուն, վերականգնվում են ավելի շուտ։ Do we increase our embodiment, our feelings of our body? Մեր իրականում մարմնական գիտակցումը կարող ենք ավելի բարձրացնել, մեծացնել։ Do we know more about ourselves, self-understanding? Մենք գիտենք արդյոք ավելին ինքներս մեր մասին, ինքնաճանաչողությունը բարձրացնել։ And make empathy and relational safety? Եվ կարող ենք էմպաթիա ցուցաբերել եւ հարաբերություններում անվտանգության միջավայր ստեղծել։ And does this transform us little by little? Okay, so now I have a new question. Okay, so we will take this out for everybody. Can you take one and serve it? This is the last part, and then we will talk about the future and what to do until next time. There are more somewhere here.
Okay, so the first page is just explaining what we want to measure. Առաջին էջում նկարագրված է թե ինչ ենք ինչպես ենք պատրաստվում այդ չափում իրականացնել։ And then if you go to page 2, I will just borrow one. Can I take, I'll take yours, thank you. So on page 2 and 3, especially on page 3, there is a lot of different aspects. Age and background and family work and all kinds of things. That and then on page 4, you can make identify who are you working with. And then all the different scales begin. So the way to understand to work with the scale is you design the baseline. How are people doing today? And then after a while, you measure again the same sentence. And then you see, has it changed? So we have reset, R-E-S-E-T. But we also each time measure for the connectedness and the environment. Because connectedness is one of the international measurements for improving from trauma. So the first one was just a quick scale. On page 7, it's a self-report scale. Then we get to the observation scale. What do you observe with the people? And then there is a scale where the parents and teachers look at the children. Do they improve? And then on page 13, then we have the reset process library. Page 13. 13. So the whole idea is to create your own process scale. Because if you work with parents or the father who has been a soldier, yes, with families, or you work with a child in the school, you can use different sentences for measurements. And some, they will want to answer many sentences within each of the areas. And other beneficiaries, they can only take 2 questions in each area. So you have to design your own measurement. And then in the beginning, you ask them to fill it out, or you help them fill it out.
կամ նրանց խնդրելու եք դա լրացնել, կամ դուք օգնելու եք իրենց որպեսզի դա լրացնել։ And then maybe after a month or 2 months or 3 months, Իսկ այդուհետև մի քանի ամիս անց, միգուցե 1 ամիս, 2 ամիս, you ask to feel the same, նույն բանը լրացնել ապրել կխնդրեք կամ and then you see if they have improved. կլրացնել եւ արդյունքում կտեսնեք որքան բարելավում է իրականացնել։ So Ինչպես է բարելավել։ before you talk with each other, is there any questions? Ինչ վեկը մյուսի հետ կխոսեք այս մասին, արդյոք հարցեր ունեք։ Because otherwise you have to discuss, is this useful? Որովհետեւ դուք պետք է ձեր թիմերի ներսում արդեն քննարկեք, արդյոք սա օգտակար է թե ոչ։ We want to measure if they improve. Մենք ուզում ենք չափենք, հասկանանք, արդյոք այս ամենը օգնում են բարելավմանը։ Okay, so now you talk and then we discuss. Okay, Rosa has a question. I want to know for what these 4 things. Yes, okay, we'll do that at the very end. First we do this discussion and then I will answer you. Yes, so you have to do the discussion about the process scale, how to measure if your beneficiaries get better or not. Og inden du slipper dem helt fri, så vil jeg godt bruge 5 minutter lige på at tale om siden. Ja, jamen der skal bruges en hel time. Okay. Så det er, jeg er færdig om et øjeblik, og så er der masser af tid til alt det andet. Der er over en time tilbage. You have questions? Nelly? Yes. Yes. Let's consider that you are working with a child. Yes. At the first stage, children, that very child completes this course. The other is for parents. Yes. And the third one, if it is filled in by specialists. Yes, or teachers. Or teachers, yes.
Yes, we have 3 options. How can we combine it? Do they need to combine all 3 measurements? No, they don't. So this is just an example. Either it's just the teacher observing the child and the child does not fill it out. Սա իրականում չէ, այդպես չի իրականում, եթե կարիք կա, որ ոնց որ դուք եք լրացնում, ուսուցիչն է լրացնում, այդ դեպքում երեխան էլ չի լրացնում, որ դուք եք այդ մեջ։ So it depends, options, only options. And you can even take away these questions and put in some other questions. Եվ հարցերն էլ նույնիսկ կարող եք հանել, ուրիշ հարցաթումներ անել, ձեր հարցաթումները։ So you design. The important is that the questions you start with also is the measurement later. Ուղղակի դուք եք որոշում, եթե հիմա եք այդ հարցադրում անել, հետո ոնց եք էլի հաջորդակվար, ոնց եք էլի զարգացնելու, միջև վերջնական չափելությունը տեսնեք։ Այսինքն մնացածներում էլ եք դուք հերթով նենց եք անում, որ դուք պրոգրեսը կարողանաք տեսնել։ Yeah. We have initial skeleton of the initial form, what is going on. Yes. Yes, exactly. Because then you can see in the beginning they're like this, and then you do this and that and whatever, and then later they'll be, and then in the start it's 0 or 1, and then it's 4 or 5. And then you know they have improved. Այսինքն կարողանաք չափելություն ապահովել, ուստի ձեզ վիճակում են, քոնակ վախեցած է եւ այլն, հետո արդեն որոշ ժամանակ անց կրկին այդ դրամը որ իրականացվում է, տեսնեք ինչ փոփոխություններ են իրականացվել, արդյունքում դուք եզրահանգումը ոնց որ անում եք, այս վիճակի հետ նախնական վիճակով, հետո հասել եք մինչև այս վիճակում, այս կամ փոփոխություն։ And connected beams and environment as well, it is test to test? The connectedness, yes, because in the beginning you feel isolated. And then you start accepting and you feel more safe. Everything was clear. Okay, thank you. Thank you so much. Okay. All right. So now we take 5-minute discussion. 5-minute discussion. Can this be useful for your work? Yes. Oh. Uh-huh. A question. She has a question. Yes. Esther, 19-րդ page-ի վրա. In 19 page. Yes. Էմպաթիայի դաշնու. Հիմնական պատողների. Yes. Հիմնական բնդումներ են գված, ու այստեղ նախադասություններ են գված, առնայություններ, օրինակ ես այս արտահայտությունը, գրված արտահայտությունը պացիենտն է անում, թե հոգեբանն է անում, պացիենտը կրկնի. These instructions are for patients, beneficiaries, or for professionals. Right. So if you use it, it's as a library. You know, it's ideas what to use in the. How it could be used. It is by whom? Right. If you add it, you know, in the beginning when you make your own scale. Maybe you use this and then. Sorry, because we have mics, so only one speaks at a time. Okay, thank Only you. one person. So if you have some of the questions here, you don't like them, you want to use some other questions. And then you go to the library and find them in the end of the whole thing. Այս սկզբի հատվածում, երբ դուք ունեք
արդեն այնտեղ հարցադրումներ են նշված եւ եթե կարծում եք այդ նախնական գնահատման պարագայում, եթե կարծում եք այդ հարցադրումները այդքան էլ լավը չէ, դուք այդ edge եք գնում ձեր ասած, այդտեղից համապատասխան այդ պնդումներից ներառում եք այդ առաջի edge-ում եղած, ոնց որ փոխարինում եք։ Այսինքն հոգեբան այս նախադասությունը օգտագործում։ It is used by psychologists, right? It is used by the person themselves. They can answer and say, I don't feel safe or I feel safe. Մարդիկ էլ իրենք այսինքն դուք կարող եք նաև պացիենտների հետ էլ աշխատելիս իրենք էլ կարող են կարդալ, ասեն ես ինձ անվտանգ զգում եմ կամ անվտանգ չեմ զգում։ So here it says I feel safe. Այստեղ պիտի ասվի այդ պարագայում, որ ես ինքս ինձ անվտանգ եմ։ If I'm a professional and I make observations, Եթե ես մասնագետ եմ եւ ես եմ դիտարկում անում, I change and I write he feels safe. այդ պարագայում ես փոխում եմ, ասում եմ նա անվտանգ չի զգում։ Այսինքն կախված օգտագործողից, եթե դուք եք գնահատումը անում, գրում եք պացիենտին գնահատելուց ասում եք նա իրեն անվտանգ չի զգում, եթե ինքն է անում, տվել եք իրեն լրացնելու, ինքն է իր ձեռքով գրում, որ ես ինձ անվտանգ չեմ զգում։ Լրացնողից կախված այդ նախադասությունները, ինչպես նաև գրելաձևը, ոճը արդեն փոխվում։ And you use it as a baseline. They fill out when you start the work, and then after 1 month or 2 months, they fill out again and see if things have changed. Առաջին հանդիպումների նախնական շրջանում դուք առաջին գնահատումը այդպես անում եք, այսինքն ձեր միջոցով կամ խնդրում եք ինքանի կամ բացատրում եք իրան, օգնում եք, որ այդ ամենը իրականանա, հետո որոշ ժամանակ անց կրկնում եք, որպեսզի տեսնեք տվյալ հարցադրումների պատասխաններում արդյոք իր դիրքորոշումը փոխվել է, այսինքն փոփոխություն նկատվել է թե ոչ։ It's test retest. So next time when I come back in 2 months, and I ask your beneficiaries, are they doing better? And you say yes. And then I asked, how do you know? Because before they said, I don't know, and now I say, I know. But you can decide how to design your own scale. Okay. Yeah. Yes. Thank you. Other questions? All right. And this will also be yes. Երբ որ մենք մեր խմբողությունն արտիստներին հարցակետիկը, ու այստեղ մենք փորձում էինք հասկանալ, օրինակ մեգալիք յուրաքանչյուրս մեր անձնականներով, որքանով է մեր մարմնական գիտակցությունը ճիշտ։ Եվ այստեղ կային բաներ, որ իսկապես մեզ համարել էլի, հարցը տվեց մտածելուներից, որ դա օրինակ մենք չգիտենք, որպես մեր մարմնական գիտակցություն։ While going through this questionnaire, we made the questions in respect of our embodiment, and it was an idea to think it was an idea that gave us own. It was to think over it, whether our embodiment is enough or not. Եվ վերջում նաև մենք արտանագրեցինք այն, որ մարմնական ինքնագիտակցություններ արդեն 3-5 անգամ ավելի ճիշտ So, and finally, after the discussion, this drove to led to the self-understanding. Exactly. Of the self-understanding exactly. Well. Thank you. And in respect of havening techniques, we understood while doing this that it enabled us, it was really important for us as well, for
self-understanding, for self-realizations. Yes. Yes. Thank you so much. Okay. Well, you have been amazing. You have been so attentive and working very hard for 3 days, very hard. Okay, so I will just describe the last 4 things in the back. Okay, so if you start with this one, okay, with different colors. This is the round one. Mandala, exactly, the mandala. So I use it when I do havening. And again, this is just, I get it on Amazon. I can also just draw with colors and laminate. This could also be a mandala. But then I would give to Sona after to say, I am a good mother. I am safe. So you get this. This is a token. Okay. So that it helps me remember. And if I do havening with Sona many times, she will get a whole bag. It's very interesting that whatever you introduce, you make it with associations with something. Yes. It strengthens the memory. Exactly. Very physical. Yes, it creates reflections whenever I see and this or that. Yes. I put it in my pocket and, oh yeah, I'm a good mother. And then the matches, you take off the, what do you call it, rubber band, and then you have 10 matches, okay? Everybody, you take your 10 matches. These are energy matches. So next time we will work more with the energy matches next time. So in the beginning, every morning, I have 10 matches for my energy. And then I have to take a very cold shower. It's one energy. And then I miss my daughter, another energy match. Then I am a little bit afraid this is not good enough. 3 matches, I have to concentrate. Is this good enough? Now I have only 5 matches for the rest of the day. But then you did the song, Hike. Then I get 3 matches back for energy. So now I have more energy for the rest of the day. Because if I live a life where my energy always is taken from me, I get more cortisol. So it's when we do the training next time, we will work with energy. Okay, so I put it away. And these 2, this is for, you can use this for different things. Sometimes when you sit with a child, they cannot concentrate, so they can use it as, what do you call it? Anti-stress? Yeah, anti-stress. Anti-stress. Or if they don't want body touch, you can use it like this.
on their body. Okay, so that's the same. And with this one you take off your shoe. And because sometimes if you do yoga or meditation and you want to feel your body and you cannot feel it, if this is my foot, I put this on here and then my toes feel it. And then for 2 seconds I have it here, then I change. I feel it. It is a way to feel grounded. To help embodiment. So you put it on the floor and with one foot, slowly, you feel it. And we do that next time. Okay. Okay. So right now you have all passed the initial reset trauma training. And you will get a certificate, but we don't have it right now. A big certificate. Exactly. So Roman and World Vision will make sure you all get a certificate. Okay. All right. And then when we meet next time, now we will discuss what will happen next time. So I will start about saying a little bit, and then Roman and Kim and Nils will say much more. Okay? So one thing we invite you to do, is to share with at least one person everything you learned here. And you will get an extra brain and you will get an extra brain, a bag and pencils, and also this one. So Roman, can I begin to say something? Okay, he wants to begin to say something. Yes, first I want to say, because she said she had been sometimes uncertain whether she was good enough. She had been uncertain as to whether she was good enough. Կոնկրետ պարագաներում ասել է որ ինչ-որ պարագաներում նա լավ չի զգացել, she didn't feel. Just now, she said. Er det fordi du vil give mig et kompliment? Yes. She lost energy. And I think we can all agree that she was more than good enough. I want to say that the whole purpose, and Roman will explain more, but the whole purpose of this training is not only for you to get much better with your work and your trauma care and your teaching and your psychology and speech therapist. Իրականում ամենակարևորը ոչ թե միայն այն է, որ դուք ձեր աշխատանքում ավելի լավ ձեզ զգաք այս ամենով այն տեխնիկաներով, որ ձեզ ուսուցանվել է, այն ամեն ինչ որ ձեզ տրվել է. But we want to create a movement. Բայց մենք ուզում ենք իրականում ապահովել նաև այդ շարժումը. And the movement is, when I look at all of your faces these 3 days, Այս երեք օրվա ընթացքում երբ ես անընդհատ հետևում եմ եւ ուշադիր նայում եմ ձեր բոլորի դեմքին, I can see you're all members of this movement. Ես այդ շարժումը իրականում վստահաբար տեսնում եմ ձեր բոլորի մեջ. It's your eyes Ձեր աչքերն էին, and your faces and your smiles. Ձեր դեմքը եւ ձեր շփիկներով դուք դա հստակ արտացնում եք. And the way that every time it was interactive, you talked to each other, you discussed, you showed, it was very, very active.
Եվ դա ապացուցում էր նաև այն բուրըն քննարկումները այն հաղորդակցումը ձեր թիմերի ներսում, որ դուք այս օրերի ընթացքում բավականին բուրըն ունեցել եք։ And you are very, very privileged. Դուք իրականում մեծ առավելություններ ունեք։ Because you are the first members of this movement. Որովհետև դուք առաջին անդամներն եք այս շարժման։ In 2 weeks we will be in Ukraine. Մենք երկու շաբաթից կլինենք Ուկրաինայում։ We'll do the same thing in Ukraine. Նույն բանը նաև կկրկնենք այդտեղ։ In May we'll be back here for the second training. Մայիսին արդեն այստեղ կլինենք երկրորդ տրեյնինգի համար։ In June we go to Ukraine for the second training there. Հունիսին կվերադառնանք Ուկրաինա, այդ երկրորդ փուլ իրականացնենք։ In July we come for the third training to Armenia. Եվ հուլիսին երրորդ անգամ կվերադառնանք։ I think August we go to Ukraine. Նորից կգնանք։ In between we start in Iraq. With the Yazidi and Christian communities. Yes. So the whole idea is that the enthusiasm you have will be spread to other people. So when you teach others, you get better, they get better, they learn, and they can teach others. And so the whole purpose of the next training is for those of you who say, yes, I want to teach others. But you have to say yes. If you say ayo, if you say yes, I will teach others. You can come back in May. You can get one more brain. You can get one more of these bags. And one more of these pens. Not for yourselves, but for that other person. Okay. And that other person can only come here in May if they say yes, I will teach another person. Because we hope each of you will teach 10. Amazon will get very rich. And we will make sure that there will be bags and brains for all of those people. 3 million bags. Yeah. But for your life to be, I know how difficult it is to learn and use. You need to see many times. So Niels will explain about the e-learning platform. So all the many documents you got, all of the teaching from Kirsten, and Kirsten will speak higher. AI hiring. Yes. And so she will all that will be available here. And you can share your good experience, your questions. And you will meet with colleagues from Iraq and Ukraine, and I hope North Korea. Kim Jong-un. No. Okay. So that's the whole idea is that it's a movement, and you're the first people in this movement. You know, Jesus had 12 disciples. Yeah, and now there are 1.5 billion.
1.5 billion Christians. guess. Oh, 3 billion. Yes, Քրիստոնյաներ կան And it started with 12 people. That's not yet. Եվ 12 մարդկանցով է սկսվել։ Okay, and you're 25. You're Sanhing. So we think it will be many billion. And they are women. So that's just to say, and we will not leave you alone. You have Roman. You have Zorek. Local staff. You have Nelly. And you have Kirsten. All World Vision. You have all of these people the whole time, okay? And we hope one day we can invite some people from Armenia, Iraq, Ukraine to be together, maybe online, maybe physically. That's our hope. Հուսանք որ կկարողանանք այդ մարդկանց այսինքն գործընկերների նաև հրավիրել տարբեր երկրներից, Ուկրաինայից, Իրաքից, միգուցե online առցանց, միգուցե արկա, Now she says, shut up, okay? No, I don't say shut up. I say no more talk. Ուրեմն մենք այստեղ կանայք մեր հարի հատուկին ենք, ու մենք այս բանին քննարկում էինք, որ մենք ուզում ենք այս ամբողջ տեխնիկաները հաջորդ անգամ մեր դասին փոխանցել եւս մեր 30 մասնակից կանանց։ Արդեն մենք այս փոխանցումը շփման իրականացում ենք։ Մտքով, բայց արդեն հստակ հայերով ալենի ենք։ So they have already had in mind in their minds and they began this movement though in minds, transforming all the materials and all the everything that have Beautiful. Doing this project to other 30 women in their centers. Wow. Perfect. And of course, Roman will organize for next time if you all come as instructors. Lad ham snakke om det her. Okay. Jeg har lov til at sige noget. Okay. So if you will invite many more people to come, of course it will be more than 30 people, and we could be 50 or 70, but that's okay, as long as you say yes. Իրականում եթե նույնիսկ դուք հրավիրեք այնքան մարդ, որ մենք շատ լինենք մյուս անգամ, հաջորդ դասընթացին մասնակցենք 50-60 միգուցե նույն 70, դա նորմալ է, ամենակարևորը որ դուք այսօր ասեք այո։ We say yes. Վերջապես շնորհակալություն ձեզ մասնակցելու համար, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ մեր ուրեմն Mission 1040 գործընկերներին, որովհետև երկրորդ ծրագիրը սկսում էինք, շատ մտածում էինք process-ը ոնց է գնալու, ինչքանով ենք կարողանալու ներգրավենք եւ շատ բաներ կապված էր այս She has to translate. Okay, translate. If you go over there, Roman, so she can translate and we can hear it. Because in the first stages when we started our collaboration, we had many concerns in our heads, what's going on, how it will be going on, and how will be all the processes, how could be succeeded in final end. Եվ այս երեկօրյա դասընթացը հիմնավորեց, որ մենք սկիզբը շատ լավ ենք դրել եւ շարունակությունը ոնց որ իհարկե արդյունավետ ձևով անելու ենք մինչեւ վերջ։ So these 3-day trainings were the witness of a good start, and that we are going to do everything, that the procedure as well is promising, and վերջում ավելի բան է, չէ՞ լինելու ոնց ասեցիր։ Վերջում արդյունավետ ոնց որ And ծրագիրը all տանել this ենք իր will lead to եզրափակիչ its successful and efficient ending. Հիմա մյուս կարևոր հարցս եմ ուզում անել, որտեղ մենք ոնց որ նաև պետք է հասկանանք մեր հաջորդ քայլը որն է։ Next step, so I'm going to now we are going to understand what could be our next step. Եվ հարցս ուղղում եմ լսարանին եւ խնդրեմ օրինակ ձեր բարձրացնեն այն մեր դասընթաց անցած մասնակիցները, որոնք համարում են, որ իրանք կարող են արդեն դասընթաց վարել ձեր միջավայրում ձեր գործընկերների համար։ Please raise the hands all those who are willing and who are ready to conduct the training. Ուրեմն մեր Վարդենիսի գրասենյակը արդեն ձեր հետ յուրաքանչյուրի հետ հետագա ոնց որ աշխատանքում կհստակեցնի ձեր անունները
ուրեմն մեր հետ կնշվեն, որովհետև մինչև մայիսի 14, 15, 16-ը, որը նախատեսված է ուրեմն Կիրստենի հաջորդ այցով, Կիմի եւ Նիլսի So our Bartani Center will be in constant contact with each of you to clarify some issues, organizational issues, because our training is supposed to be on May 14, 15, 16. Դուք յուրաքանչյուրը ուրեմն ձեր համար պատրաստում եք այն հնարավոր ցանկը, որոնց պետք է կազմակերպեք վերապատրաստումները։ Անձանց մասին է, չէ՞։ Հա, մասնագետների մասին։ Դուք որպես մասնագետ պետք է կրթեք ձեր շրջապատի այլ մասնագետներին։ Each of you by that date, I would kindly ask you, each of you to list members and professionals around you that you are going to teach later on. Եվ մենք ոչ թե ձեր համար պարտադիր թիրախ ենք դնում, այլ դուք եք որոշելու այդ հնարավոր ուրեմն ոնց որ շրջանակը, որին պատրաստեք դուք ոնց որ ձեր ստացած գիտելիքները ուրեմն կիսվել։ So we are not going to ճիշտ հասկանամ, որ մենք պարտադիր կրթում ենք մասնագետների։ Այո, Իսկ օրինակ, եթե սովորում են սոցիալական աշխատանք բաժնում ուսանողներին, իրանք սոցիալական աշխատանք մասնագիտություն են սովորում, կարող ենք իրանք վերցնել։ Հա, մասնագետներ, ապագա մասնագետներ, ավելի լավ։ So it is not obligatory, we do not make any force in choosing and listing the members that you are going, the individuals that you are going, professionals that you are going to teach. So it's on your own decision, whoever you want to invite, and her question whether they should be already professionals or she's a social worker, and is it possible to have these members to include also some students that are studying social work? And Roma's answer was yes. Yes, I agree. But actually, the whole idea is to also include non-professionals. If you have very committed parents, or if you have a teacher, of course the teacher is professional, but if you have a nurse even, who wants to do this trauma work, or a very engaged parent, who maybe not be psychologist, who's maybe not a teacher, who maybe not be speech therapist, if it's a very committed person, it doesn't matter if that person is a specialist, because we Translation. Yes. Ես կասեմ No, let her. Կիմ առաջարկում է, որ շրջանակը մենք կարող ենք ավելի մեծացնել եւ դրանց մեջ կարող են մտնել եւ բուժքույրեր, եւ սոցիալական աշխատողներ, եւ մանկավարժներ, եւ նույնիսկ ծնողներ, որոնք մենք գտնում ենք, որ օրինակ իրանք այդ հնարավորությունները ունեն աշխատելու եւ ոնց որ այս ոնց որ ստացած գիտելիքներով կարող են օգտակար լինել։ Իսկ կարող ենք նաև Բարթենիքի դուրս, օրինակ մենք նաև կանանց կենտրոններ, դեպ անդամայություններում, իրականացնենք այդ կենտրոններում, որտեղ կան այդ հիմնականում իրանք ծնողավարման դասեր են անցնում, հոգեբանական եւ այլն։ Ես կարծում եմ այո, մի հատ հիմա եկեք որ շատ դրա վրա չկենտրոնանանք քննարկենք, մենք հիմա ոնց որ ձեզ ինչ որ տեղել հանձնարարություն տվեցինք, որ յուրաքանչյուրը ձեր համար մի հատ մտածեք եւ ոնց որ առանձին ձեր համար ցանկ պատրաստեք, որ հաջորդ գալուն դուք ում եք բերելու, որովհետեւ ուզում ես ասա շարունակեմ։ So her question was whether it is possible to include other women from there and outside of the region as well, outside of the Balkans. And Roman says that it could be a task for all of you to list whom you find appropriate to include in your teams. Exactly. So it is the commitment more than anything else. And for instance, the whole reason why we started this project was we saw Mariam, Sona working, and I remember there was an interview with Mariam on the video, and she said, we said, how many psychologists work here? You said 2. We said, how many children in the area have trauma? And you said 3,000, okay? So our thinking was how she can work for 10 years and not help 3,000.
You need to create a movement to reach 3,000 children. Maybe I think there are 30,000 displaced. She needs to translate. I know. There are 30,000 displaced, but there are even more locals. Իրականում գաղափարը այն է, որ մենք հնարավորինս շատ մարդկանց կարողանանք վերապատրաստել այս ուղղությամբ, որովհետև շատ լավ օրինակ ունենք, երբ Մարիամի հետ հարցազրույց էինք վարում, եւ հարցնում էինք դու քանի մասնագետ եք կենտրոնում աշխատում, ասեց պատասխանել է 2 կամ 3 եւ քանի երեխայի տրավմատիկ երեխայի հետ եք աշխատում, հազարավոր, այսինքն մի քանի հազարներ են հասնում այդ երեխաները, վստահաբար եթե Մարիամը շարունակի անընդհատ իր աշխատանքով ինչքան էլ փորձի չի կարող 10 տարվա ընթացքում նույնիսկ այդքան շատ երեխայի ընդունի եւ դուժի։ Բնականաբար խնդիրը այն է, որ գաղափարը այն է, որովհետեւ մենք կարողանանք շատ ավելի մարդկանց վերապատրաստել, նույնիսկ եթե իրենք մասնագետներ չեն տվյալ ոլորտներից, բայց մեծ ցանկություն ունեն եւ կարողություն ունեն դա անել, հստակ կարողանան ներգրավել այս process-ը։ And the only way we can do this is it's not only the 30,000 children from Artsakh. It is also all the locals who have some sort of a trauma. So it could be in this country 50,000, 100,000, you have all the adults. It's many people. To make this work, you need to spread it out. The only way you can do it is by including parents, engaged teachers, engaged nurses, whatever. In Ukraine, you have millions and millions and millions of traumatized people. The psychologists, they are themselves, like they are almost finished because it's so crazy. The only way we can do this is by making it a common knowledge. Հենց հարցը դրանում է կայանում, որ մենք ոչ միայն տեղահանվածների վրա պետք է կենտրոնացումը դնենք նաև, այլ նաև բոլորին դա պետք է վերաբերի, հետևաբար սա է խնդիրը, սա է պատճառը, որ մենք ուզում ենք հնարավորինս շատ անձանց ներգրավել, ներառյալ այն նաև ծնողներին, ուսուցիչներին, ովքեր մշտապես տրավմա ունեցող երեխաների հետ են աշխատում, որպեսզի կարողանանք այդ իրավիճակը մեղմել, որովհետև Ուկրաինայի օրինակով օրինակ, այնքան է այդ խնդիրները այնքան են մեծացել եւ մասնագետները չեն հասցնում փաստացի եւ գլխիկոր ուղղակի չգիտեն ինչ անեն։ Բնականաբար մասնագետների պակաս իսկապես զգացվում է։ Սա է հենց գաղափար, որ մենք պետք է We need to Nils and me, we have to say things as well, and we only have 10 minutes left, so not so much more talking. Okay, but I need to complete. Sure. Եվ նաև գաղափար կա, որ դուք որպես մասնագետներ շատ հնարավոր է ոչ միայն մենք սահմանափակվենք Գեղարքունիքի մարզով եւ Վարդենիսի տարածաշրջանով, շատ հնարավոր է երբ որ ծրագիրը հետագայում հաջորդ փուլեր անցնելու հնարավորություն ունենա, դուք դառնաք այն ինստրուկտորները, որը նաև միջմարզային ուրեմն կտրվածքով կարող եք այլ մարզերի մասնագետներին վերապատրաստումներ կազմակերպել։ So this idea was already in some parsley it was done. It was introduced as well. The idea was go beyond the boundaries of Armenia and in region and to be instructors, well prepared and certified instructors for other regions and inter-regions as well. Եվ ուրեմն մենք պայմանավորվում ենք, որ մյուս հանդիպմանը, որը մայիսի 14, 15, 16 լինելու, դուք արդեն լսարան եք բերելու ձեր արդեն ձեր հետ աշխատած են մասնագետներին, որոնց արդեն համարելու եք, որ այդ շրջանակը կրթվելու ավարտել եք։ So during the training, they should bring together with them the specialists, the ones they have already conducted this kind of training, and then all the professionals will be in our room as well during the training. Եվ պատահի չի որ դուք պատկերացնեք sense լսարանային, դուք ոնց որ ձեր առօրյա աշխատանքում կամ It is not obligatory in this kind of այսինքն դուք ձեր ոնց որ առօրյա աշխատանքում այդ process-ը կազմակերպելու everyday life day and everyday work, they can also organize training. Okay, but I have some practical thing, because I know we have maybe 20 brains right now, and I think we have 26 of the bags. So not everybody can get an extra brain, but we will order from Amazon so you can get it later.
Պրակտիկ տեսանկյունից պիտի ասեմ, որ այս պահին միգուցե չբավականացնեն այն լրացուցիչ ուղեղներ, այն նյութերը, որոնք արդեն բերվել են, բայց հետագայում կպատվիրեն եւ իսկապես ուղարկվեն ձեզ։ So it is important that we split up the extra materials with all the different groups so that all the different organizations get some material back home. Այսպեսով մենք յուրաքանչյուր կազմակերպությունների միջև կփորձենք բաժանել նյութերը, որպեսզի յուրաքանչյուրը էքստրա նյութեր կարողանան ձեզ հետ տանել։ And then we will send, and then you can collect from here. Այնուհետև կրկին կուղարկենք եւ կրկին արդեն կկարողանաք ձեռք բերել դրանց։ And another thing, if each of you bring 10, then we will be 500. That's a lot of people next time. Իրականում եթե ձեզ այս յուրաքանչյուրը բերի 10-ը, դրա մենք բավականաչափ կլինենք մոտ 500։ So for the training next time, I think you can bring 1 or 2 extra, because then we will be 75. Մյուս դասընթացի համար արդեն մենք շատ ավելի պետք է բերենք։ Okay. Կարող ենք մոտավորապես 75։ We will find a bigger room, but if we are, if everybody you train also come, we will be many hundred people. Մենք հարյուրներով կլինենք, եթե նրանց ում դուք հասցնեք վերապատրաստել։ So I think 1 or 2 extra you bring. Մեկ երկու էքստրա դուք արդեն պետք է ոնց որ ունենաք տանեք ձեզ։ Okay. Okay. Nils? Yes. And I would like to say thank you for 3 wonderful days in your company. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել 3 հիանալի օրերի համար, որ դուք անցկացրել եք։ And also thank you to the one of yours who were at my training earlier this week. Նաև եւս մեկ անգամ շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր նաև իմ տրեյնինգին են եղել։ I will also be back for some 2 training days. Ես կրկին 2 օրվա տրեյնինգով կրկին հետ եմ գալու։ But my training is the same training next time. Բայց իմը նույնն է լինելու մյուս անգամ եւս։ So you are welcome to come back, or the ones of you who has not been to my training in advocacy and communications, you are welcome next time. Այսպեսով այն մարդիկ, ովքեր չեն մասնակցել իմ դասընթացին այս անգամ, որը վերաբերում է իրականում հաղորդակցման մեխանիզմներին, սիրով կարող են մասնակցել նաև իմ դասընթացին, նույն դասընթացին մյուս անգամ։ And I also want to thank Roman for excellent work. We've been working together for months to do this, and you've been absolutely fantastic. Շնորհակալություն ենք հայտնում Ռոմանին ֆանտաստիկ աշխատանքի համար, որ ամիսներ շարունակ իրականացնել է մեզ հետ այս ծրագիրը հաջողության հասցնելու նպատակով։ Բայց ես պետք է խնդրեմ մենք Վարդենիսի մեր թիմին շնորհակալություն հայտնենք, Էվրիկին, Զորիկին եւ մեր մասնակիցներին։ Extend our gratitude to our Vartanis team members as well, Evrik, Zorik and other members as well. But yes. But how do we succeed in making this snowball roll? Եվ ինչպես ենք մենք հաջողության հասնում, այսինքն այս ձնագնդիկը կառուցելու գործում։ I find it easy to succeed in your company, Kirsten. Kirsteni հետ միասին իրականում դա շատ հեշտ է անել, այդ հաջողությանը հասնել։ So what will happen if we take Kirsten away? Բայց ինչ տեղի կունենա, եթե իրեն այս պահիդրությամբ հեռացնենք մեր միջավայրից։ Then we have you. Yes. So you are the very, very important ones for this reset project. And most of you have logged into this web page and you have created your, what's it called, you logged in, and the ones of you who haven't managed to do it yet, please do. Profile, yes. Please, please make a profile in there so we can get in contact with you. And the ones who have problems with their passwords, please come to me afterwards in the table in that room in there. Ձեզանից շատերը արդեն հասցրել էին մուտք գործեն համապատասխան հարթակ, իսկ նրանք ովքեր չեն հասցրել, շատ պիտի խնդրենք, որպեսզի մուտք գործեն, որ դա իրականում արդյունավետության ապահովման իմաստ է կազմում, եւ այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են որոշակի խնդիրներ մտնելու հետ կապված, այս ամենից հետո մոտեցեք իրեն, ինքը օգնի ձեզ, որպեսզի անկարգավորվի ամենը։ This is a Moodle platform. Some of you might know Moodle from when you were studying or still are studying. The next thing happening in there is we will put an evaluation scheme on this course
Հաջորդ բանը որ պիտի անենք, դա գնահատումն է լինելու, որ տեղադրելու ենք այստեղ, այս դասընթացը գնահատելու նպատակով։ We will kindly ask you to fill it out. Խնդրենք եւ ծանոթացնենք։ All videos that I have been doing for 3 days, that means the complete 3-day course will be on this platform in a few days. Այս հաղթակում են գտնվելու լինելու նաև վիդեոները, այն նկարահանումը, դա նշանակում է 3 օրյա ամբողջական նկարահանում, ամբողջ դասընթաց, այսինքն դուք կարող եք գտնել այստեղ եւս։ All the pictures taken will be on the platform. Եվ բոլոր նկարները եւս այս հաղթակում են լինելու։ And very important, we will create a classroom for you. Եվ ամենակարևորը, որ մենք այդ պլատֆորմայում կարող ենք ստեղծել ձեր սեփական լսարանը։ In that classroom, we would kindly ask you to share your experiences by using the reset mindset and all the tools that you have learned and heard Kirsten talk about for 3 days. Եվ այդտեղ մենք կխնդրենք կիսել արդեն կիսվել ձեր փորձով, թե ինչպես եք այդ փորձառությունը կիրառել եւ այդ ձեր կարծիքները նաև տեղադրել այնտեղ։ So in there, you will make each other better. Այնտեղ դուք ավելի լավ կճանաչեք մեկը մյուսին։ And we will sit up in Denmark and look at it and say, wow, they are good. Եվ Դանիայում նստած մենք կնայենք եւ կտեսնենք կհիանանք ձերանով, կասենք իհարկե ամեն ինչ լավ է ստացել, շատ լավ է։ Today you are reset facilitators. Այսօր դուք արդեն reset-ի փոխանցողներն եք։ Next time you will be reset instructors. Մյուս անգամ լինելու եք արդեն ինստրուկտորներ, դասընթացավարները reset-ի։ So when you are ready for it, you can create a classroom on the Moodle reset platform. Այդ ժամանակ դուք կարող եք արդեն լսարան ստեղծել ձեզ համար, ձեր համապատասխան դասավանդում իրականացնելու համար։ And then you are Kirsten. Այդ պարագայում դուք կդառնաք արդեն Kirsten։ We will provide you with all the stuff you need. Ամեն ինչ կտրամադրենք, այն ամեն ինչ այստեղ տեսել եք ձեզ կտրամադրենք։ The donor who is paying for this project, that's included in the project, so you will have all the materials you need. Not quite. Not quite, but Not almost. Գրեթե ամեն ինչ կունենայք իրականում, մենք ձեռք կբերենք ձեզ համար։ And when we see the first new classroom created by one of you, Երբ մենք տեսնենք նոր ստեղծված լսարանը, որը դուք եք ստեղծում արդեն, we will have a party in Denmark for that. մենք այդ օրը party ենք անելու Դանիայում։ Because then the snowball is really rolling. Դա այս սա կնշանակի, որ մեր ձնագնդիկը իսկապես մտածում է եւ ավելի է մեծանում։ Are you ready for that? Պատրաստ եք դրան։ Thank you. What is she saying, Nelly? Yes, really interesting and really good because the sustainability of the training All right. So we will find out who can take the brains and the bags. I think we should bring it next door onto the table. Well, actually, when we're all done, Nara has made tea and cake for us. It's in there. Oh, okay. So that's there will be a final coffee. She's been in 5 times to us when it's going to be. Okay, And so now. I think it's better to give them here. Yes, շնորհակալություն Էլի, մոռացա։